Tinzwa Jesu anakupiga Peter. Atomushora paona. Zanzi nyama neropa zvinakukuzivisa. Ausiriwe. Asi ndi baba. Why Jesu unoziva kuti munhu akaziva zvinhu zvekudenga zviri koti anoita manyemwe. Anozvipiga kuti ini ndinese ndikurova. Saka sepaunogona inzwa nyaya iyi ausiriwe. Somebody hear me very well. Kana uri mushumiri ichi ndo chinokubvisa pride manje. Ukaona warova zvekudenga vanhu vachipona ausiriwe. Peter gona. Jesu atoti wakaropafadzwa. But inzwapo imwe statement ya Jesu. My Father has revealed this to you. Which means uri muklasi yavanhu vasingazive nokuti waziviswa. Imagine kuti vamwe vake vakanyarara. Peter ataura Jesu oti correct. Peter agona kudza umwe wake kuti hamuchiri vafana pakutenda isi munonhonga tsono. Tinobata wevhire denga. Jesu nokubva ati Peter yanombokudzikamisa. Hausi. Ukatoona wagona so hausiriwe. It takes me to the understanding. Tira vada taitika some you know this. Taitika sadiriza garden mdharangwa indiroa. Sema rapsina udzari. Tikadihasa tipatari. So takagara pasi sevana kuti inda mudhara yachitanga ari rafu. Tikasadiridza anorowa. Tikadiridza hatendi kana kubhadhara. Munhu wamwari kubvira pamakaridza ndasiya zvakaipa. But Mwari wacho haasi kundikomborera ndani makore atiti andinove mukadzi andiputa ndini but Mwari haasi kundikomborera. Ndikati uri right. Aufanirwa kukomborerwa. Ndikanzi tsano. Indasiya zvakaipa. Ndikati ukatoona wakutosiya wakomborerwa. Time yako haisiye. Saka makomborera uri kuda ndoatoripo iwaya. Nokuti ukazozvitarisa palaw yaMwari zvaunorambidzwa zvawakasiya hazvibatsire Mwari. Aize ukaba kusungwa indirozi kunosungwa iwewe. Saka rikati usaba usatarisira kukomborerwa kungova panze somakomborero. Kunzi akaenda ikoko. Izvo zvava padhuze kurara so. Haurari nehope unorara nenguva. Haunoti punishment iyo. Zitiri yakwana munhu ngaarari iwe usina hope. Ndoti dai Mwari andikomborera usvika kumaewaya so. Usatora mukadzi wemunhu woti Mwari dai andibhadhara. Ndiwe usingarohwe nedemo. Zvakabhadhara namakuru usatora mukadzi wemunhu. Tora imuone kuti andiita wose ndiani. So pese paunotarisira blessing nokuti une chakanaka chawaita, you are making an error. Haugoni kuita chakanaka kana usiri blessed. Ukaona wagona usiriwe ndiye mauri. Type yako haidaro. Vakurinzwa mukabvisa Jesu mandiri andita zvandiri kuita. Tiri kuti ati ndiite zvandiri kuita ndiye ari kuzviita mandiri. Ndikaita manyemwe kumubvisa mandiri atida andidhongi rakatorwa rakasungirirwa pamuti rikauya kuno rikamutakura rikapfuura pano richienda kuJerusarema. Chakaripa kupfuura pano iro rimbori type inosungirirwa pano akarigarira. Saka iro rifanira kukomplena kuti ndamandigarira nokuti kundigarira kuti ndidarike malevha ndisingafanira kudarika. So zvaMwari haisi burden ukaziva kuti tinorevei. Hausi mutoro kuti Jesu akugarei vadhoki. Zvinoita kuti mudarike levo dzamunombosungwawo. Dhongi ranga rakasungwa pano. Jesu akati ngaridzoke kuno. Kuitira kuti rizive kuti chinoripa kudarika apa ndini. Iro ramboenda rega rasungwa wani. Uza ukaita zvinhu usina Mwari, there's a difference kuwana wakuita uina Mwari. There's a difference. Peter airaura kuti akawana hove otengesa obata mari. Panga ina Jesu akanzi raura hove yacho ine mari. Zvinofanira mutsango. Hove ndio kadza kupagara dzega. Airaura otengesa opiwa mari. Panga na Jesu akanzi raura mari yacho iri mukanwa mehove yacho iyo. Ende hove ndio muna yakatoona miracle. Yadzokera mvura yakanoparidzira dzimwe kuti Peter achinja. Gamba Peter haana kuchinja achinjwa. Nokuti dai asiri Jesu achaidza kudzorera mvura. Iwewe munhu kusiya foni yake pano chitowo mushedza kuti masiya foni. Aiwa akuchinja zveshuwa. Aiwa uchaidza udaro. Tauni iri kufamba iyi. Usina kuti simaini iwewe. Ari mauri. You are blessed.
Blessing number one, you need to discover good discipline more than good property. The blessing of God is greatest. We discover good to need. We not discover the change of character in you. There is no good that agwera mama uri. Hebrews not mwana chayo wepamba uno discover kuti ndiri mwana anodiwa. Kwete nezvipo beti but nekurangwa. Discipline is one of the greatest gifts you can record. You need for God to give you. Amadzangu ndinzwe. Chawasunga pano denga rasunga. Aisi statement yemunhu wese. Ndeye vanhu vane ukana Mwari zvekuti Mwari unopota achivaudza zvinhu. Saka Peter paakaudzwa naMwari kuti Jesu ndi Messiah. Yesu ndo paakati right pauri ndo panovakwa church ine power yekuti ikasunga chiduku chinosungwa nokuti type yechurch isingaite zvainofunga but inonzwa kufunga kwaBaba. Let me read the last statement. Jesu Bible rinoti wakati kuvadzidzi vake. Matthew 16 verse 20. I want you to read it even at home. Then he ordered his disciples not to tell anyone that he was Messiah. It contradicts the mandate. Now, we are supposed to tell people that Jesus is Messiah. How can Jesus instruct his disciples not to tell people that he is Messiah? Yet he still supposed to party around the Christ Jesus and Messiah. Can I go deep on this one? Chaita kuti ati msaudze vanhu kuti ndiri Messiah. Ari kuti kune information yatinotendera kuti vanhu vapote vachiudzana. Pane information inofanirwa kutsvagwa nemunhu kuti apote achinzwawo Mwari. You are not hearing me and I will repeat. Don't tell people that I'm Messiah. Imi hamuzi here ndini. Ko vanhu vanovanzirwei. Kune information iri suppose kuti ndipote ndichikuudza. Ko goita information yekuti unofanirwa kutsvaga Mwari kuti upote uchimunzwa. Nokuti ukapota uchinzwa zvese kubva kuvanhu uchaudzwa Mwari asiri. Hama dzangu yekunamata Mwari idunga munhu. Pane level yekuti you need to hear God and have a personal relationship wega. Pali kuti pastor wedu achatudza pana first. Nokuti kurasika kwangu, kurasika kwako kana ini ndiri zvese kwauri. Don't tell people that I'm Messiah. Iye Peter paati muri Messiah and you are blessed. Inda mada kuvharira makomborero kumbombera so. Ko vanhu vakazoti muri Messiah vanokomborerwa ndi Peter paziva akomborerwa. There is a level of information you only need to seek God and to hear from him. Ukapota msishaka muvanhu, people will corrupt the message. Amadzangu, chinhu chinobva kune umwe munhu chosvika kuneni kuti chisvike kwauri chine ma chances ekuchinja the real meaning. Saka uchiona iri pachare parakatranslatewa rane nyaya. Kumurungu rine zvarinoreva, kumunhu mutema rinochinjawo. I'll give you the scripture. Faith comes by hearing and hearing by the word of God. Tikaisa mushona, reshona rinoti kutenda kunouya nekunzwa, which is now different. Nokuti nechirungu kana rati it comes by hearing. Hearing hazvireve kunzwa, zvinoreva kuramba uchinzwa. It's a continuous tense. But tikaenda kushona roti kutenda kunouya nekunzwa, kunzwa kunouya nekuramba uchinzwa. Saka kunamata kwamuri kune mushona kuchatosiyana. Inzwa iri. Tadichiti kunzwa iri haisi nyaya, but kunzwa iye muridzi waro ndo nyaya. Saka ndichizombofarira mupostori anoti ndonzwa mweya. Nokuti ukanzwa mapeji unokuwara. Mbozora pinda. Because kakumurungu faith comes by hearing, which is a continuous tense. Kutenda kunouya nekuramba uchinzwa. But ndikapa mzezuru Bible anoti kutenda kunouya nekunzwa. Saka pakuna matako achasiyana uya achangonzwa awane faith, uya acharamba achinzwa. Yes. Grammar mutauro wevanhu unokorapta mutauro womweya. Saka Mwari achinamatwa mumweya, kwete mukuchenjera mumweya, kwete muintelligence, in spirit and truth. Manzwiro zvakaitwa nemurungu akati hearing. Manzwiro zvakaitwa nemuzezuru akati kunzwa. Murungu ndomubvanzwa kuramba uchinzwa. Vese vari kutora kupi? Kuna akarinyorawo pachiHebrew
achinyora pachiHebrew akatorawo kuGreek. Uyu malanguages pane pamwe paari limited. But God is not limited. Iri parinotaura nhau yekudenga. Iri parinotaura nhau yekudenga. Heaven. Oh, I'll go deeper this way. And my time is okay. I'll go deeper this way. Ukavura kwa Genesis. Pakutanga Mwari. Wakasika denga nenyika. Zvatopa chenoti Mwari agari kudenga. Nokutanga ariko ndobva asika denga. Kwa aikara. Hauna undizwa? Ndikanzwa. Genesis 1 inoti pakutanga Mwari vakasika denga nenyika. Kurati vanga variko iyo kupi? Zvatopa chenoti Mwari agari kudenga. Pakutanga Mwari vakasika denga nenyika. Kurati vanga variko vari kupi? Izvo patinotaura tinoti Mwari wedu ari kudenga. But iye ndiye akatotsika denga racho ariko. Ndatokukuwadza enda nditaure zvakwana ndatovhara ipapa. Unopedzisa wega kumaremu. Samudhara aigara kupi? Kune information yaunogona kupiwa nevanhu. Ipapa ndikatsanangura kuti aigara kupi? The truth. Seek God. That's why Jesus ati kuvadzidzi vake, don't tell anyone that I'm Messiah. Although you know that I'm Messiah, please don't tell them. Mukavaudza kuti I'm Messiah, they will never take me to the cross. They will respect me. Chinoita kuti vandiise pacross kuramba kuti ndiri Messiah. Which means kune zvimwe zvida kuitwa naMwari kuti the truth nyangwe iripo is not meant for your level. You can corrupt or can kill the plan of God. Imagine dai vakaziva kuti Jesu ndiMwari, aimurwira chipikiri ndiani? Aimupira kumeso ndiani? Chakaita kuti vamuroverere vapfire ngati kumeso. I type of knowledge yavanga vainayo. But anapika chete kuti vauye varambe vachimuda. They know that he is Messiah. Kureva kuti kune imwe information is valid to those who are outside the things of God. Don't tell people that I'm Messiah. Apana kunzi believers, panzi people. Ulandi nema classes tuye vanhu. Vanhu vaMwari nevana vaMwari. Vana vaMwari ndo vakatengwa neropa raKristu. Ndo vakatendeuka vakagamuchira Jesu. Vanhu vaMwari ndo munhu wese ari kufamba panyika. Hakuna wa Satani. Panyika pane vanhu vaMwari nevana vaMwari. Saka uchiona the Lord's Prayer haisiye munhu wese. Ndo pandaichema nevabereki vaichemera kuti the Lord's Prayer iitwe kuchikoro. Haisiye ma-students. Haisiye munhu wese. Inonzi the Lord's Prayer is meant for the Lord's. I'll go deep again. Besides for the Lord's. Inzwa pa inotaura. Inoti baba vedu vari kudenga. Muna mato wevana vacho kwete vechikoro. Apa ndokukuwadza. The Lord's Prayer inoti baba vedu vari kudenga. Kwete headmaster baba vedu. Asi zvaone vechikoro ndezvevana vaMwari. Eko munhu anoita mwana waMwari nekugamuchira Jesu. Kwete nekunyoreswa pachikoro we Lord's Prayer. Vanobvisa munamato wechikoro. Anodzvanyirira vana vedu. Haushande even wakauita. Ndewe vana vaMwari kwete vana vechikoro. Baba vedu vari kudenga. Kwete headmaster wedu. Osa vanhu vane nharo dzavo nelevel yavo. That's why ndisingafariri kuenda kuseru. Nevanhu vane nharo. Kwete vafundisi vanhu. Ende nevanhu vauwina. Apa pabvunzwa kuti vanhu vanonditani. Vanhu vanotaura zvebhaibheri tsano. Hapana taura chidhakwa. Vamwe Jeremia, vamwe Nehemia, vamwe John. Ukaenda kuseru hakutaurwi zvekunyika. Bhaibheri pandichirohwa nevanhu. Tikada uri munhu unowinka wokuti kuseru. Unoenda wakuti right. Echandodira kuseru kumanje hakuna anowina. Saka uchiona chiwa every day. Vanotoonana futi mangwani. Auwine kundani kuseru ko. Ma-champion. Hear me very well. Idea iri concerning Christianity. Kupota uchizinzwira Mwari on a personal level. More than kuti ndingachatiudza. Don't tell people that I am Messiah. It's gone. There is a certain man of God once came to me. He is my father to those who are mature. He is my mentor to those who don't love fathers.
So you choose a name. A lot of people, they talk about that man. I talk to that man. Vadu vazhinji vanotaura pamusoro paProfet Hubert Angel. Ini chandakasiyana nawo, tinotaura nawo. Vazhinji vanotaura nezvavo, ini ndototaura nawo. Saka tinotosiyana kuziva pamusoro pawo. Ini ndotaura nadzo, iwe unotaura nezvake. Saka pane mumwe anoshota information ipapa. Anozivana nemunhu akasiyana neanotaura pamusoro pemunhu. That's why Jesus ati vanhu vanonditani. Jeremiah, Nehemiah, John, imimi nokuti imimi munoswera neni ka. Ava vanotaura nezvangu, imimi munotaura neni. Munonzwa matauriro angu, munoona mafambiro angu. Munhu anotaura nemunhu akasiyana nevanhu vanotaura pamusoro pemunhu. Ukadaro so unenge wakuwadza mumwe munhu patini. It was more like an example. Pane vanhu vanotaura pamusoro pemudzimai wako. Chinoita kuti muve nedifferent. Unotaura naye. Saka uchinzwa ivo vanotaura pamusoro pemudzimai wako, vanoti asi right, unomudirei kuzodii. Imi munozivana. Unoziva makona acho amunodirana. Ekuti ukavatsanangurira vanogona kuvhunduka. Nekuti marriage haisi 8 hours, 24 hours. Sho mukadzi wangu anogona kundiita rafu makatarisa muchiona mesi, mushaya kuti sei tiri kuchembedzana. Tine mamwe ma-hours atinozodhonza musiku. Vanhu vakuru mukundinzwa imani. Mukutoda dhipa ipapa. Itimu yaumani. Mungoda kuti dzidzika hapana kudzidzika. Saka uchiona nababa munini vanombogumbuka soti mukoma maiguru andishupa, mukoma maiguru avasi right, mukoma maiguru right, ungoona mukoma wakaoma musoro. Nokuti baba munini pavanoswera namaiguru vane ma-hours mato. Vati muridzi wemukadzi i24 hours. So vanoziva Mwari nevanotaura nezvaMwari. Ndokumbira simudze maoko tinamati. Father, we thank you for your word, your grace and your favor. Tibvisei mukategori yevanhu, mutiise mukategori yevana wai, nokuti takatengwa neropa raKristu Jesu. Sapita wamunoti nyama neropa hazvina kukuzivisa, uye mukavaraina kuvasaudze vanhu. Ine zvimwe zvatinofanirwa kuziva Mwari kana takuziva. Mune zvamunoda kutizivisa kana tava neukama nemi. Ndanamata for personal relationship. Sedunga muno Mwari, ndikunamatai ndikuzivei. Nemiwo mupote kutaura. Vakubva kuvafundisi, asi ndakuda kumbonzwawo imi Mwari muchitaura mukati memwoyo wangu. Sapita wamakataura naye, ukamupa ine answer isingawanikwe kunyama neropa, isingawanikwe kune vamwe vanhu. Akuzivai, makataura kuti baba ndovakuzivisa. Imi mukatirega kuudza vanhu kuti ndiri Mesaya. Munazvo Mwari, zvakuti ndikakutsvakai, imi chete ndimi mungandiudze. Ndikakutsvakai, imi chete ndimi mungazvitaure. Hazviwanikwe munyama neropa, zvinowanikwa muna mweya, nokuti imi Mwari ndimi mweya. Ndadzorera mbiri yose kwamuri muzita raJesu. God bless you so much.